The adolescent period is absolutely amazing. People often give it a negative approach, saying, oh, it's a time where adolescents are going to lose their mind, or they're just immature, or raging hormones drive them crazy. These are all not only wrong, but they're myths that mislead us and actually disempower us. Whether we're adults or adolescents, they actually give us the wrong message, and they make it so there's nothing we can do. So what is actually the truth? The truth is that instead of raging hormones, what's happening is remodeling the brain in ways we never could have predicted. We now understand two big things are happening in the brain, things you as an adult can support adolescents in developing well, and if you're an adolescent, you actually can use this to help your brain grow in an optimal way. What are those two things? The brain is pruning itself. So imagine that in childhood, you're growing like a tree and establishing all these branches and all these leaves are growing. In the brain, that means connections among the basic cell, the neuron, called synapses, are being established, and you're soaking in the knowledge of the world, and that's beautiful. The tree is just growing, growing, growing. But then what happens, that surprised everyone, is the brain begins to prune itself. You start carving away some of those leaves, some of the smaller branches, even some of the larger branches. And the reason for the pruning is to specialize the brain. While the child is developing in ways that are really generalized, learning everything they can about everything they can, an adolescent is going to begin to find their passion, to actually find things they like, things they really love doing, and to drive their development in that way. So pruning is actually a use it or lose it principle underneath it, that if you don't use something, you're gonna lose it. So if you like sports or like dancing or like music, do those things so you continue to establish those circuits. The second thing that happens in the remodeling adolescent brain is myelin formation. Myelin is a healthy sheath that allows connected neurons to communicate with each other in a much more effective way. How? It's 100 times faster, the signal that's sent down a neuron to communicate with another neuron, 100 times faster, and after it fires off, it's 30 times shorter the resting period that happens. 30 times 100 is 3,000. So when you've put down myelin, you've made your neurons communicate 3,000 times more effectively. That's a great thing. Now, the great thing too is that you as an adolescent can actually use the focus of your attention to be aware of your emotions, aware of other people, to be engaging in activities, to be doing things with your thoughts that actually reinforce the parts of your brain you want to hold on to. So the good news about the remodeling story is that a field called neuroplasticity, how the brain responds to experience, shows us that what you do with your mind can change the activity and therefore the structure of your brain. So if you then come up with the statement that the ultimate goal of brain remodeling is to make an integrated brain, to differentiate areas, that's the pruning, and myelinate them, that's the linkage. When you increase differentiation and linkage, you make the brain more integrated. And an integrated brain is the pathway toward well-being. And you can do mind-sight exercises. These are exercises that increase insight, empathy, and integration. And if you do them as an adolescent, and you can also do them as an adult, you'll actually increase the integration of your brain as your brain is growing, not just during adolescence, but throughout the lifespan. And what's the outcome of integration? When integration is made visible, it's kindness and compassion. And so what we see through adolescent development is that our relationships become built on connections that are deep and filled with honoring each other's vulnerability, that's kindness, and supporting connections that are compassionate, filled with a sense of caring about other people and wanting to help them. This is the kind of world we can build as we move through life and support each other in our development. Man, when I look at that kid, it's hard to believe that that was actually me. I definitely struggled through that time. I was so angry, felt so alone.
so hard to make friends. But to tell you the truth, I probably wasn't much fun to be around. I definitely found schoolwork so much harder than most people. Every year I struggled and it just felt like it was harder and harder to keep up. If there were people, they tried to reach out to me, and I wasn't very nice to them. I just lost control. I just felt so isolated. Yeah, things started to change when I hit year 5. You know, my teacher, she just made such a difference. I knew she liked me even though she pulled me up when I did something wrong. She was always happy towards me and smiling and showed an interest in me. She definitely noticed that I needed something extra than the other kids. So, my teacher ended up calling my parents. She got us booked in with the counsellor, who really listened and got my parents to understand what was going on with me. Yeah. I don't know what would have happened if my teacher hadn't stepped in when she did. The counsellor was cool. She gave my parents advice on how to help me and spend more time with me and things like that. She was also just a massive help for me too. I was calmer, and hey, I even made some friends. She gave me some ideas on how to manage my feelings and just make better choices. And it worked. It was such a battle up to that point, and things they could have turned out very differently if it wasn't for my teacher. What changed things was someone noticing and taking that extra step to find the right help for me. Adolescence is a sensitive phase. Giving priority to adolescent mental health is the need of the hour. At times, professional help is also required. Sorry for the delay. Let's watch this one last video on need for seeking help before we start the program. Mental illness can affect anyone. Mental health affects how we feel, think, and act. It's important at every stage of life so that we can cope with stressful situations, work productively, and make meaningful contributions to our community. However, the statistics are staggering. Over 45% of teens suffer from a mental disorder, and 1 in 5 teens suffer from a severe mental illness. That's 20% of our teen population. Mental illnesses are brain function disorders. They have many causes and result from complex interactions between a person's genes and their environment. A person struggling with mental health should not be viewed any different than if someone were experiencing a physical illness. Mental illness is not a choice or a failure. It does not discriminate. It can affect anyone, regardless of age, gender, social status, ethnicity, or any other aspect of cultural identity. In fact, mental illnesses occur at similar rates around the world, in every culture and in all socioeconomic groups. The concern with mental health isn't just about the statistics. It's about well-being. It can affect families, friends, and our communities. But you can help make a difference by learning to recognize the signs of mental illness. A mental illness makes the things you do in life hard, like work, school, and socializing. It's also not always clear when a problem with mood or thinking has become serious enough to be a concern. Sometimes a depressed mood is normal, such as when a person experiences the loss of a loved one. But if that depressed mood continues to cause distress or gets in the way of normal daily functioning, the person may benefit from professional care. If you think you or someone you know might be struggling with their mental health, it is best to consult a professional. Early identification and effective treatment is key to treating a disorder and preventing future disability. A healthcare professional will connect symptoms and experiences to help formulate a diagnosis. Suicide is the second leading cause of death for young people between 10 to 24. If you're thinking about suicide, are worried about a friend or loved one, or would like emotional support, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಲೇ.
ಸಚಿವರು ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬರೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಡ್ಸ್, UK ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆದ ತರುವಾಯ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. So we now request Dr. Dhanashekhar Pandian, Professor and HOD of Department of Psychiatric Social Work, NIMHANS, to welcome the audience. Over to you, sir. Project Sama in India. The project will focus on the prevention of anxiety and depression, which is the need of the hour in the country and the world. For this program, I am extremely pleased to welcome our Honorable Minister, Sri B.C. Nagesh, Honorable Minister for the Department of Primary and Secondary Education, Government of Karnataka, who has kindly agreed to launch this event today. I welcome you, sir, on behalf of the entire organizing team. A warm welcome to the Commissioner, Mr. Vishal, IAS from the Department of Public Instruction, Government of Karnataka. Hearty welcome to you, sir. I am extremely happy to welcome our beloved Director, Dr. Pratima Murthy, Professor of Psychiatry and Director of NIMHANS, for all her guidance, support and encouragement to take up this project in our country. I welcome you, madam. I am extremely happy to welcome our beloved registrar, Dr. B.S. Shankar Narayan Rao, who is extending all his unconditional support for taking up many activities in our NIMHANS with the support from various other departments and various other organizations. I welcome you, sir. I am extremely happy to welcome Dr. N. Janardana, our Professor of Psychiatric Social Work and Consultant in the Family Psychiatric Services, and Dr. Purnima Bola, Professor of Clinical Psychology and Senior Consultant in the Psychiatric Rehabilitation Services of NIMHANS. Both of them are the principal investigators for this wonderful work. I am extremely happy to welcome both Dr. Janardana and Dr. Purnima Bola. I am extremely grateful and welcome Dr. Shiboyin, Principal Investigator from the UK, is Associate Professor in the Mental Health Psychology, University of Leeds, United Kingdom. In fact, this is a collaborative activity between NIMHANS and the University of Leeds. I am extremely happy to welcome Dr. Shiboyin Hughes Jones, the Principal Investigator of this project. I am extremely grateful to invite all the other colleagues, the co-investigators of the project of Sama. I also welcome all our colleagues from the UK and India and various other stakeholders who are directly and indirectly involved in initiating this project for the welfare of safeguarding adolescent emotional well-being in the country and the world. I am also extremely happy to welcome many other members, Dr. Pavan Malikarjun, Dr. Amila Shekhar, many other members who are going to deliver the scientific deliberations today. In fact, it's a proud moment for the entire campus of NIMHANS for initiating this
noble services for the welfare of children and the country. I welcome one and all for this inaugural meeting of this project. Welcome. Thank you, sir. I now request Dr. Janardhan to give the background and overview of the project. Over to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10-20% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಸೊ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವರು ವಯಸ್ಕರಾದಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ 6.5 crores 6.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2,07,00,000 ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಶೇಕಡ ನೋಡಿದಾಗ 10-20% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 10% ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಶೋರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಲಿಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ವಯಸ್ಕರಾದಾಗ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ಸಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆತಂಕ ಮತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಣ್ಣ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾವು 36 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಸೊ 3 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿ ಇದೊಂದು co-designing ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. co-design ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅವರು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ವೃತ್ತಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಟೈರ್ ವಾತಾವರಣನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ತರಬೇತಿ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ತರಬೇತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅನಂತರ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೋಳ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋವಾಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ UK, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ವಿವಿಧ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾವ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಂತರ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, sir. I now invite Dr. Siobhan Hugh Jones, Associate Professor in Mental Health Psychology, School of Psychology, University of Leeds, UK, to explain the key aspects of the project. Over to you, Siobhan. Yes, are you able to hear me okay? Yeah, now we can hear you. We have given you the control to operate your slides as well. Thank you. I've lost my Zoom screen a little bit, but I'll proceed and hopefully everything will be okay, but you can let me know. Yes. So, yes. Good afternoon, everybody from the UK. We're absolutely delighted that so many people have found time to join us for this launch. It's really encouraging to us in this huge project that many people are interested and perhaps able to support us along this journey and also maybe collaborate in the future. So my job at this event is to highlight the particular pillars that cut across the SAMA project and to highlight what is unique about what we're trying to achieve. And to begin with, I want to set out the global and Indian mental health research context to which SAMA is responsive. So global mental health research has been undergoing and driving very important transformations in how we think about and respond to global mental health challenges. So there are 5 points I just want to make about this backdrop in global mental health research. First, in key publications such as this one, there is now wide recognition that the burden of mental health will soon outstrip the burden of poor physical health in many countries. So urgent action and new approaches are needed. Also important in this global transformation is that there has been a move away from focusing just on an individual, which would lead us to ask questions such as what is wrong with this person, to focusing on the context in which people are living their lives and asking what are the circumstances which may be contributing to the poor mental health of this person? What are the things that have happened in the life of this person?
Second, there is now unequivocal evidence that adolescence is a critical time for the deterioration of mental health and well-being, and therefore it is a critical time for intervention. I believe that quite a lot of work in India is already recognizing the importance of adolescence as a time for intervention in work such as this ORK-SK. Third, there is also now general movement in global mental health research that the focus on treatment of mental health disorders is not sufficient to meet the huge challenge, and that there is a huge call now to move much more focus on prevention work. Prevention means asking, how can we prevent the onset of mental health difficulties in teenagers? How can we safeguard their well-being? But also, how can we prevent the escalation of early difficulties to a level of clinical disorder? The World Health Organization has also made a big contribution to a movement in mental health research to view schools as important sites where we could optimize youth mental health. Schools can be seen as both places that increase or contribute to mental health risks through situations such as bullying, gender inequalities, chronic and often extreme academic stress, as well as marginalization and stigma. But they're also seen as places where a lot of good can be done through increasing positive cultures, education, and support for young people. Again, we're seeing a lot of attention being paid to this. This particular approach, I think Dr. Dinarpan has already mentioned this, is a great beginning to pay attention to the importance of schools as places where we could do very crucial mental health intervention work. And finally, there is a view that when we do research on mental health with young people, and when we try to produce programs or interventions with them, that when we co-produce that work with young people, it has a much greater potential to be both acceptable and effective in those particular contexts. So there is very much a drive in global mental health research to work with youth to design programs that will be directed to them. And this really adopts or reflects a rights-based approach, which says and has a mantra of no research about me without me. So it is against this backdrop of global mental health research agendas and the way that they are changing that Project SAMA has emerged. And we have got 4 main pillars that really respond to those transformations in mental health research. So first, we are very much going to be focused on evidence-based practices. We are going to be developing interventions that have global or Indian effectiveness evidence, and we'll be building very much on the SAHAR program, on what we've learned from that, to feed into these 4 different types of interventions that we're planning. We're also going to be using established global adaptation frameworks that help us think about how you can culturally adapt a global intervention into a particular cultural setting. We will also be uniquely drawing on implementation science, which is very much asked for in global mental health research, to make sure that we're thinking about the implementation of interventions into complex settings to support their sustainability in the long term. We will be thinking about prevention from a systems perspective. So this means asking, what are the circumstances in which people are living that we might be able to modify or improve in order to protect their mental health? And in Project SAMA, we'll be thinking about particularly the systems in school that surround a young person. We'll be thinking about the culture or the school environment. We'll be thinking about parent and teacher mental health literacy, as well as work delivered directly to the young people so they can understand mental health and look after their own mental health using evidence-based practices. A third main pillar is co-production. So we will be working with a range of stakeholders, from professionals to teachers, headmasters and headmistresses, and also with youth, to co-produce the actual intervention content with them. We will also be co-producing the implementation approach. So schools will be telling us what is feasible for them to deliver in their setting.
We'll also be co-producing the evaluation frameworks, asking how should we evaluate the effectiveness of these types of programs, and to let the communities inform that evaluation question. And finally, we will also be co-producing a youth safeguarding protocol, which we think will be a very unique contribution to the field, both for mental health research and for schools in general in India. And finally, our final pillar is that SAMA is going to be youth-centered. This means that we are open and passionate about learning directly from young people about their lives and about what they need. And we will value and respect that knowledge and insight that they give us. So across our project, we will have a youth advisory board. Youth will also be involved in making films to capture lived experience and to convey and disseminate that to key target groups. They'll also be co-producing the intervention content across workshops, and they'll be involved in social media and advocacy to promote understanding and action for youth mental health. So that concludes our pillars. So I'll hand back to Sporthi at this point. Thank you, Sporthi. I now request our respected director, Dr. Pratima Murthy, to deliver her address. Thank you very much, Sporthi. I'll start with a few words in Kannada and then come back to English because I think we have a mixed audience in this group. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಹದಿಹರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒತ್ತಡ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆದಾಗ, ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬಹುದು. ಬಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ತನ್ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. So we all know that adolescence is generally a period of transitioning from childhood to adulthood. And if it is well lived, well experienced, the person grows up into being very confident, builds up self-esteem, learns how to negotiate relationships, and emerge as a successful adult. But this is also the time of stress because there is a lot of biological changes, there are a lot of psychological, social, interpersonal changes. So potentially there can be difficulties. We also know that stress does not automatically lead to only depression and anxiety. It can also transform into anger, into interpersonal negotiation difficulties, into substance use. And therefore, I think it's a very critical period when we need to support children to kind of grow up into good adults, into happy adults, into contented adults, into successful adults.
So I think programs that look at adolescent well-being are very important. Equally, because young people are not able to themselves express emotional distress, I think it's important to train the key stakeholders, whether it's parents, whether it's teachers, to understand what might be the subtle changes that indicate that a young person is distressed. And then to be able to support this individual and be able to get that person to deal with that distress effectively. All of us are aware that all around the world, suicide, and I'm talking about suicide because this is the month of Suicide Prevention Day leading up to the World Mental Health Day. And we know that in many parts of the world, young people very often feel very hopeless and helpless and sometimes feel that life is not worth living. And unfortunately, this is a constant theme that, for example, shows up in the media, in various other places. And, and therefore, I think it's a very, very important duty that we all have to tell young people that adversity is not something that cannot be faced and cannot be overcome. We need to teach them the skills to overcome such adversity and never feel pushed against a wall. I think so. These are all the responsibilities, not just teaching young people good life skills, but also getting them to recognize when they are feeling very troubled, how to reach out, how to communicate, how to manage their time effectively, and of course, how to deal with pressures both from within themselves and from the external environment. Obviously, when you look at an ecological model of well-being, it's not the individual themselves who's responsible, but as was mentioned by Dr. Hugh Jones, it's also the environment or the context that they're in that might determine how well adjusted, how poorly adjusted. So it means that the family environment needs to be good, the school environment needs to be good, the neighborhood environment needs to be conducive, and society at large also needs to be adjusting, patient, tolerant, and supportive of people's development. So I think finally, that's why a whole of community approach is very, very important when you look at adolescent mental health, because there are so many things that we need to look at. And we know that any country depends on its young people. They are the most important force of the country because they're the future adults and future citizens of the country. And therefore, investing in young people is extremely important for the overall well-being of the country. So I'm very glad this program, Sabha, has been taken up by NIMHANS and 2 other centers in India, along with the UK from the University of Leeds. Sabha, of course, means equity. And I think that's, again, a very nice acronym to suggest that adolescents have the same equal opportunities as any other citizen in the country, and that they have a right to, for their distress to be alleviated. I notice in the next session that there are several, scientific discussions on engaging policymakers, child and adolescent mental health, how to strengthen the school mental health program, and how to network. There are colleagues that I know well. Dr. Chaudhary is speaking, Dr. Ramila is speaking, Dr. Purnima is speaking, and I believe Dr. Pavan is coordinating a lecture, and of course, Dr. Janardana and Dr. Hugh Jones are also involved in this program, which I'm sure will be very, very useful for all the stakeholders. I understand our Honorable Minister for the Department of Primary and Secondary Education, Government of Karnataka, was to be with us. I hope he will join us in the course of this program, as also the Commissioner, the Department of Public Instruction, the Government of Karnataka, Mr. Vishal. I hope he's already there. A warm welcome to him. I'm sure this program will be very stimulating, and I think one of the very important things is the co-development of the intervention involving all the stakeholders. That's again, it then becomes organic and more acceptable to people. So I do hope that this whole process is a lot of learning, a lot of interventions for young people, and of course, the hope that young people will then be helped not just to overcome distress, but to lead fulfilling lives on a well-rounded personality. Thank you very much. Thank you, ma'am.
ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ದೈಹಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹದಿಹರೆಯ ಅಥವಾ ಯೌವನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಹಂತ. ಈ ಯೌವನವು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿಲಾಷೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇಂಪೈರಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಜಾಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹದಿಹರೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಸದೃಢ ಕಾಯ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಬಲದ ವಾತಾವರಣ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಹದಿಹರೆಯವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತು ಹಲವು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 10% ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹದಿಹರೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2015-16 ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 7.3% ಹದಿಹರೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಈ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ತಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. Thank you very much, Satyaprakash sir, for highlighting the realities around adolescent mental health, the need for school mental health programs. Thank you very much. I now invite our registrar, Dr. Shankar Narayan Rao, to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. Good afternoon, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಡ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಅವರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡದಿರ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ BC ನಾಗೇಶ್ ಅವರು
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿಇಒಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, DCPU ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್, ಮತ್ತೆ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ SCRT. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು NGOಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And most importantly, you Jones, who joined from the University of Leeds, she is also a part of the entire program. I'm very sure that the inputs what we are going to receive from your end, and also the school survey which is going to be conducted in Karnataka, and both put together, developing the new modules which are very, very crucial to handle the adolescents at this point of time. From last 1.5 years, the COVID has affected the school education and also the children, especially at the adolescent age. I'm very sure the summer program is going to provide children, specifically the adolescent children. I'm very sure that this program is going to be a wonderful milestone. And on behalf of the MHANS, we take this opportunity to thank you, John, and also all the resource people. Yeah. So all the resource people who is going to deliberate now in the scientific program, sharing their views, and also how to take this program forward. I'm very sure that this is going to be a very enriched program, and the study at the end of kind of a key modules, not only from government of Karnataka and from the MHANS, maybe that can be applicable to all over the world as well. So I wish all the best on behalf of the MHANS to each one of you, the entire team of the MHANS, and also the University of Leeds. And more importantly, ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. We have our Honorable Education Minister joining us now. We'll just wait for a couple of minutes. Once he joins, in today's technology advancement, tech is definitely a boon, but there are minor glitches. The minister is trying to join us due to tech glitches. I think there are some difficulties, but he's joining. Just a couple of minutes. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದಂತ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ತಾವು ಅನೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ತರದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಂಟಿ
ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮಾವಂದ್ರುಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಇತ್ತೀಚಿನದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಂಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ. ಅಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ NEP-ಯ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಾರು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸ್ಟಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಿನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. Thank you everyone. Although the formal session has ended, we will now commence the scientific sessions. The session will be moderated by Dr. Pawan Mallikarjun, who is a clinical senior lecturer and honorary consultant psychiatrist at Institute for Mental Health, University of Birmingham, UK. Over to you, Pawan. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಔಪಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you everybody for letting me participate in this program. So there will be a series of talks which is going to last about an hour, which will talk about the importance of child and adolescent mental health. And also there'll be talks about how to engage with different stakeholders, including schools, as well as the policymakers who are important. So firstly, we have the Commissioner for Public Instruction, Dr. Vishal R, who's going to say a few words as the opening remarks. Dr. Vishal is a medical graduate from Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubballi, and an IAS officer of the 2004 batch. He has held various important posts, including Deputy Commissioner of Chikballapur, Kalaburgi, Udupi, Tumkur, Belagavi, and also served as Commissioner of State Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, and Commissioner for Rural Drinking Water and Sanitation Department. I kindly welcome Dr. Vishal to say a few words, please.
Dr. Pawan, I believe Dr. Vishal had to leave along with the minister. So that's a slight change. He communicated to us over phone. So I think the first speaker for the scientific session can start the session. Okay, so I will invite Professor Janardhan to give a talk on child and adolescent mental health. This will be the first talk. Just a brief introduction. I know most of you know Professor Janardhan. He's a professor of social work in NIMHANS. He's completed his MSW from Bangalore University, MPhil from NIMHANS, and a PhD from Bangalore University. Prior to joining as faculty in NIMHANS in 2010, Professor Janardhan has experience of working in a wide range of organizations, including the state government and non-governmental organizations. He has held many grants from multiple organizations, including the Indian Council for Medical Research and Government of Karnataka. He is the co-principal investigator on the SAMA project. Professor Janardhan, I kindly welcome you to deliver your speech. Thank you, sir, for giving me the introduction. So ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಮಗು ಅನ್ನೋದು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಇಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು 19 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ JJ ಆಕ್ಟ್, ಜುವಿನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 0 ಇಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದಂಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ರಿಂದ 20% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಕರಾದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಯಸ್ಕರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಸೊ ಅವರಲ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ 2015-16ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತಂಕ ಅರೌಂಡ್ 8% ಮತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ 8% ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರು 2019ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು 1.2ರಿಂದ 21% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 14.5% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ವಯಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಬರುವಂತಹ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮತೋಲನ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2005, ಇದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಡಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 12.5% ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಘಟ್ಟ. ಸೊ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಇವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು 4 ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೀಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಸೀಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುತಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಲ್ನರಬಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ವಲ್ನರಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮಾನಸಿಕ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ನಾವು ಹೊರತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಮಾನಸಿಕ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ತರ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಮೂರನೇದು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಈ 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಈ ಮಗುಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು 9 ತಿಂಗಳು ನಿಲ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಗು, ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು 2 ವರ್ಷ. ಈ ತರ ನಿಧಾನ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುಸಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಟ ಆಡುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಟ ಆಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಆಟ ಆಡುವ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬದುಕುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಿಸಮ್ ಅಂತವೆ. ಈ ಆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮಕ್ಕ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂವಹನೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೇ ಒಬ್ಬರೇ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊರ ತರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ 6 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಾವು ಈ 2 ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಜಿರಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ರಕ್ತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ತರ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಆಲೋಚನೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇವು 3 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಮಗುವಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಮತ್ತೆ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಕಾರಿನ ಟೈರ್ನ ಪಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾವ್ರೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಅವರ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಆಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಅಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊದಲ್ತಾರೆ. ತೊದಲೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊದಲೋದು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ 1ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬುಲ್ಲಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ರೇಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೇಗಿಸಿ ಚಿಡಾಯಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಈ ರೇಗಿಸೋದು ಜಗಳ ರೂಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಅವ್ರು ಚಿಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಸುತ್ತೋದಾಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅವರು ವಯಸ್ಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಓದ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಾಗ ವಯಸ್ಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೆಲವರು ಮೈಲ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ
ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಅನುಭವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚಟ. ಕೆಲವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು ಕಲಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಕುಡಿಯೋದ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ತರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಾಸನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗುರ್ಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಗುರ್ಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಳಗಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ರೆ 2 ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ನಾವು ಬರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದಾಗ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂತಹ ನಾನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ, ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ತರಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಪಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, Professor Janardhan, for that very extensive but a brief overview of childhood mental health difficulties, including the prevalence of it. So I'd kindly request people to hold on for the question and answer sessions. If you can put your questions on the chat box during the question and answer sessions, I'd be able to put those questions to the relevant speakers. But for now, if you can just note it down, that would be useful, because I can't go back to the chat box at that point. So the time when we do the question and answers, please put the questions in the chat box and the speakers will be able to answer them. Our next speaker is Professor Tolib Mirozev. Tolib is a professor of global health policy at the prestigious London School of Hygiene and Tropical Medicine. Tolib is a medical doctor who completed an MA in Health Management Planning and Policy and subsequently a PhD in Health Policy from the University of Leeds. He has extensive international experience of leading health policy and systems research and capacity strengthening within different Asian and African contexts, including Bangladesh, India, Vietnam, Nigeria, Ghana, and Tanzania. Prior to joining London School of Hygiene and Tropical Medicine, he was Professor of International Health Policy and Systems and Head of Nuffield Center for International Health and Development at the University of Leeds. He has held multiple grants, both as PI and COI, from the European Council, Medical Research Council, NIHR, and GCRF. He is the co-investigator of the SUMMER project. Over to you, Tolib.
Thank you very much, Paivan. And good afternoon and good morning, depending on your time zone, to everybody, dear colleagues and friends. It's great to connect with all of you, and it's a pleasure and honor to contribute to this excellent launch event. So in the next 10-12 minutes, I will give you what do we mean by evidence, what do we mean by health policies, and how do the two connect. And after that, after the first three items, I will zoom into our plans in summer in relation to engaging with policymakers and understanding evidence-informed mental health policies. So the first question is, of course, sort of what constitutes evidence? And very often evidence is associated, depending on where people are within the society, evidence is also associated with research, with program monitoring, evaluation, data, with government statistics, but there are also gray areas as highlighted on the slide. For example, lived experiences of people with mental health conditions, expert opinions, values, norms, traditions. From my research, I recognize those as valid forms of evidence, whereas others perhaps put them in a slightly different category. And evidence is often packaged and communicated in different forms and shapes. So researchers, of course, write reports and journal articles, but there is also mass media, the Twitter, of course, the television, newspapers, and so on. So in a sense, evidence can drift between formal and informal types, shapes, and forms. And evidence, of course, needs to go through the different steps in its kind of production, so to speak. And this is just to give you an example of these stages in evidence processes using research, typical research, I should say, sort of a process as an example. So it starts with identification of the problem, then translating those into questions and methodology, and then collecting and analyzing data, and then validating and disseminating, and hopefully making an effect on policy practices and behavior change. So in a way, it is often a longer term process before the evidence actually becomes available to inform decisions. So the next part I would like to talk a little bit is, what is health policy? And I really like the quote from a book that Jill Wald, Emeritus Professor of Health Policy from London School of Hygiene and Tropical Medicine, wrote in the mid-90s. So she actually said that health policy means different things to different people. And for most people, it's about the contents, but for her, it was very much about process, power, and also, as you can see on the slide, so this is a diagram that she developed with another colleague, Lucy Gilson. So they also emphasized actors as well as the context of policies. And I will be coming back to those items in a minute. But essentially, policies are about clear identification and recognition of a particular issue, maybe a problem, maybe an issue, and identifying a solution through a clear vision and articulating the different alternatives, policy options. And policies can take many shapes. So it can be an act, a program, a policy, a law, a plan, and a strategy. And on the slide, I've given you some examples of the different manifestations of policies. So the question becomes, how do policies come about? So normally the first stage of the policy emergence is what's called agenda setting. So it's for the policy agenda to formally recognize a particular issue, there should be a window of opportunity that should be present. And that window of opportunity is usually opened up when there are three types of issues collide together.
first, a problem, for example, maternal mortality or mental health illnesses, a policy, for example, sustainable development goals, and the politics, for example, elections. So those three streams need to come together in order to open the window of opportunity for policy agenda to be set. And of course, policy agenda is the stage of the white paper or its equivalent in different countries. And then the particular draft that gets consulted and then it gets implemented and evaluated. And of course, there are very detailed frameworks that do unpack each of those steps in a particular kind of order. For example, the process between the agenda setting and the implementation can involve up to 6-7 steps, as illustrated on the slide. Policies are, of course, developed and implemented by individuals, what's called policy actors. And one way of looking at policy actors is actually kind of through what's called principal-agent relationships. So where the principal is an actor that sets the rules, sets the frameworks, and the agents, they implement those rules. And in relation to the health sector and the health system, I think there are 3 groups of policy actors: the politicians, policymakers on the top, or the state, the service providers, for example, health workers, and the citizens, clients. And each of those groups can be both a principal and an agent, as illustrated on the slide, with different types of relationships. And I would like to particularly emphasize the youth as a particular neglected category of policy actors within the citizens or the clients or the the users of services that are often neglected and whose voices are often missing from, in the policy agenda. So in the summer, we're trying to understand why and hopefully contribute to redressing this balance. So bringing all of that together, sort of having defined evidence and having defined policy, how do the two come together? There are different models that help explain and enhance evidence-informed policymaking. Some models relate to what's called push and pull of evidence. So researchers, for example, people like myself and then other colleagues in SAMA organizations, they produce evidence and they share evidence. So they kind of push evidence into the policy agenda. At the same time, policymakers can actually set the research agenda and demand particular evidence, so pull evidence to inform their decisions. Some models also emphasize the role of intermediaries in these processes. For example, knowledge brokers, think tanks, the civil society organizations can often amplify evidence, can filter evidence, and can potentially kind of help them share evidence to inform policy decisions. And at the other end of the continuum is the exchange models, where instead of a linear process, everybody gets together. And that's the approach that is being communicated in SAMA. So we would like not to see ourselves as different communities, researchers community and sort of youth community and the policymakers as separate autonomous groups, but we would like to put our heads together and collectively define the research agenda and collectively produce evidence and hopefully contribute to policy decisions. So with that in mind, it is important also to recognize that the use of evidence in policy decisions is not a very linear process, and there is a whole host of factors that affect both positively as well as negatively the role of evidence, and then some of those are highlighted on the slide. And in relation to mental health, there are also huge implications of cultural, traditional, and societal norms and taboos, for example, stigma surrounding the mental health issues, both at the policy level as well as the practice and individual level.
In some of my work, including in assessment of different policies in India and Nigeria, we have developed a framework for unpacking the context into micro, individual level, meso, organizational level, and macro level factors. And there are some examples here, just to give you a sense that at the micro level, there is a whole host of issues that affect that, but they are not only the influences that determine the use of evidence. So it kind of works across these different levels. So with all of that in mind, what we want to do in summer within this evidence to policy work package is three things. First, we would like to really understand the facilitators and barriers to evidence-informed policies on school mental health. Secondly, we would like to contribute using the results in our in-depth conceptualization to improve young people's participation in policy making, so particularly improve the inclusive and participatory nature of policy processes. And hopefully from that, we can develop the wider, more generalizable lessons. And the way we do it is we will first review the key policy documents. Some of them are listed on the slide, for example, 3 key policies that we already know of, but also there will likely be other documents, for example, policy implementation guidelines and standard operating procedures and evaluation reports and so on. We will then also interview key policy actors, program managers, policymakers, potentially representatives from service users, and of course youth in due course. And from there, we will try to convene the stakeholder workshops at which we will partly share results for discussion, validation, and reality check. But also, we hope to collectively co-produce some kind of roadmap going forward for improving mental health policy making. So that's in a nutshell what we see as policymakers' engagement, but also the way to understand and improve evidence-informed policy making. Of course, it is all compressed within the time. So I've given on this slide my contact details, so please do note them and feel free to reach out to me. I'm very happy to engage through emails or perhaps social media, whichever means you feel appropriate. That is all from me, and back to you, Pavan. Thank you very much, Dolly, for that engaging talk. It's as expected, you delivered something amazing. They will have a lot of questions, and we'll wait for the end. Please do stay on to answer questions if they have. Now we move on to the next speaker, which is Dr. Ramila Shekhar. Sorry, before that, I think Mutturaju is going to do a summary in Kannada. Is that right, Mutturaju? Yes. Yeah, please carry on. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ, ನಮ್ಮ ಸಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ಇವಾಗ ಯುವ ಜನರು ಅಥವಾ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ
ಟಾಲಿಬ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ತಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Muturaju. So the next speaker is Dr. Ramila Shekhar, who's the former Dean and Associate Professor at School of Social Work, Roshini Nilaya, Mangaluru. After completing her MPhil in Psychiatric Social Work from NIMHANS, Dr. Shekhar completed her PhD from Mangalore University, with her thesis being on parent-teacher perception of behavior problems among primary school children. She has worked at School of Social Work, School of Social Work Department, Australia, for about 34 years before retiring as Dean. And she currently works as a mental health professional and trainer at Manas Shanti Counseling, Research and Training Center in Mangalore. Over to you, ma'am. Thank you. Yeah, good evening, everybody. Maybe at the onset, I would like to thank the team for giving us this opportunity to share our experiences. I will not call it new knowledge, because I think the past few speakers themselves have shared a lot of their experiences, and you will see that there is a lot of overlapping. So ಮುಂಚಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ what I am going to deal about is school mental health. I am looking at it in a very, what is the scenario in India, and whatever I'm going to share with you is my experiences of working in the field of school mental health, maybe as a trainer or maybe as also as a part of the college, being able to do school mental health in various schools and colleges. So that's where I stand. Now, first of all, I think this has already been made a mention. As namgellari gottidda hage, in the process of growing up, there are some factors. These factors help ಮಾಡಬಹುದು. These factors may hinder the positive personality development. And this is what sometimes leads to problems in children. And when they have these issues, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದು. At the same time, they also will need the help of the professional. Now that is where I take the school as a very important place for me, because ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, maybe it has been different from March 2020 till now, but before March 2020, the school is one of the places where the child spends most of the working hours. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. So for me as a mental health professional, the school becomes a small miniature society, becomes a small place which promotes socialization, which shapes and molds the child as such. So I give a lot of importance to the school as a place as such. What is the situation in India? Like basically ಹೇಳಿಕೋದ್ರೆ school mental health program ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ definitely aims at holistic growth of the children. ಒಂದು total growth ಅನ್ನು, total ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು aim ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We know that it has to strengthen the abilities that are needed for this growth. And when I think Dr. Janardhan also was able to highlight the fact that he drew it in various circles, and he said how it should be comprehensive, touching all the children, but at the same time, it's also when those children have psychological problems, it has to help these children to come out of it. And for me, the school and college is one of the most important phase in our lives. So I think that is where it has to develop in them some of the skills. ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is needed to lead the time. But with all this knowledge, with all this going, I've been seeing that from the past few years, school mental health is still a neglected area in India. And I'm seeing it cut across, except maybe some of the capitals, as like Bangalore, Bombay, maybe Mumbai, Delhi. But even there, I'm able to see that it is only some pockets which actually go through what we call as the pure school mental health program. So I just
I mean, after actually Spurti spoke to me about this, I was just talking to a few people who have been involved, or I also spoke to a few teachers, and these are some of the things that I got. What is the reason why it is not successful, or why is it not running in Bangalore? I mean, in India as such. One, it is not understood by stakeholders, by all the stakeholders, and thus it's not a multi-level program. It is either started by one particular school or it is started by one system. But everybody in the system is not aware what is school mental health and why it should be, implemented. Second, as I just told you, the importance is not felt at all, because still today, the priority that the schools give and the priority, unfortunately, our parents also give is the performance in academics rather than development of school. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಆ ಮಗು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So children, and especially as it is mentioned, all children in most of the school mental health programs that I have been involved are not covered at all. Only those who have mental health issues are taken, and then those are catered to. But whereas the promotion and prevention part is completely left out in most of the school mental health programs. So it is more of a remedial activities, and it's not related to promotion of mental health. It's not a part of the wider school. School mental health anta helid mele, it should involve the whole school. It should involve all the stakeholders. Adre naan yen nodta iddene, nanna experience alli naan yen nodta iddene anta helidre, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ರಿಫರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. That is also not there. And majorly it is, even today, I think we still have the stigma attached to mental health problems. I think Dr. Janardhan also did mention, like teachers and parents still hesitate. And I know of many schools where we have been able to place a school mental health professional or a school counselor. But I have seen the same schools, the parents come to private mental health practitioners rather than the school, because they say that if they go there, teachers navarige gottagtade namma problem, others will come to know. I don't want my child to be known as a child who is having this particular problem, so I don't mind coming to another place that is either outside that particular place or to a private mental health professional. So I think some of these reasons are these things, lack of resources, because another thing that I've often faced is many of the schools are functioning with the minimal resources. Like simple example to give you, I know of quite a number of government schools that are running with 4 or 5 teachers only, or even lesser. So when you ask the schools to employ a school counselor or a school mental health professional, usually they often complain of saying that there is no resources for that. And this just happened last week when I was talking to one of the schools. They said, if we had the resources, I would employ another teacher and make the academics a better thing in the school. So this is the general idea that people are the academicians, the management, the policy makers all have about school mental health. So I was just looking at, what we can do, and I found this is the only theoretical aspect that I have taken. Okay, I just found recommends mental health intervention in these 4 aspects, and you can see it: psychosocial competence promotion, mental health education, additional psychosocial intervention, and who need professional help. And I am seeing here, generally what I'm seeing is the 3rd and the 4th are catered in wherever it is available. I use the word illella idde adu, elli ella adu ide school mental health work agtade. So wherever it is available, idu matra alli function agtade. Only these 2 are taken into consideration, and not the first and the second. The mental health education and the psychosocial competence is not given importance at all. Okay, so most schools do not have a structured program for especially
psychological well-being of the children. What is generally happening here is mental health professionals are called to conduct sensitization programs. Generally, either the psychiatrists, psychiatric social workers, or the clinical psychologists are called to conduct the workshops. Workshops conduct madlike avaran karitare, or they call these mental health professionals to give a talk to the parents. But I don't see the objectives of the school mental health being met there, because many a times, as soon as the talks is over, there is a rush to that mental health professional by the school teachers or the parents saying, my child has this problem. And again, it's the remedial that is seen. Generally, the promoting the life skills, that is generally not being seen to at all, because the practicing mental health professionals who are outside, either in some hospitals or in a private clinic, will not be able to conduct the school mental health program as it is necessary in that particular school. So it's not a comprehensive mental health program under which all school children are uniformly covered. So I just thought of some suggestion. I mean, this is just a loud thinking. One is what has already been spoken by the previous speaker when he spoke about policy. I think what is very important is involvement of all stakeholders. I think the whole concept has to percolate to everyone. It has to percolate from the policymakers to the management of the school, to the community, because one thing that I find very important is that school is in the community, and any program that we are going to conduct in the school has to be, in agreement with that community and the values of the community. So the community is a very important part for me, and they are a very important stakeholder. But unfortunately, many of the schools that I've seen has completely left that stakeholder. And even the students are completely left off. The only stakeholders that take into consideration is the management, maybe the principal or the headmasters, and sometimes the teachers. So, and I think what is very important is sensitizing them, because I spoke about stigma. So I think sensitization right from the top is very, very important to all the stakeholders. And I have seen that sensitizing the students, actually works a lot. Because when students know about mental health issues, when students know about mental health promotion, I think they are one of the most important, people who spread this information. It even reaches back to their homes and the community. So that is something that is very important. And I definitely want a clear-cut plan and steps to be followed when implementing the school mental health. I think very clear, it's not just employing a person and giving her a room in the school that makes it a school mental health program. I think very clear-cut plan about what is her role, how is she to function, when does she function. And why I'm saying this in many schools do not allow the school mental health professional to be in the school the whole day. They ask her to come only in the evening, because they feel that their academics should not be spoiled, should not be hindered. So I think this planning and formulation of steps is something that is very, very important. And school mental health cut across all schools, whether it is ICSE schools, whether it is CBSE schools, whether it is state boards, has to be the same. I think that will make it really more stronger. It shouldn't be one for the CBSE and one for the state board. It shouldn't be one for the private schools and another for the government schools. So training of all stakeholders. And for me, I give a lot of importance to parents, teachers, and students. And as I made a mention, involvement of the local community as well. And I think this again, as the previous speaker has said, I think it has to have an ongoing monitoring. That is something that is very, very important. It's just this not employing the school mental health professional and leaving it there, but an ongoing research right from the need-based to see the need for school mental health program, what is the type of, the roles that is needed in that particular school, and regular evaluation of what is being done, the improvement in the child's mental health status, and what is the life skills that the children are able to use now? How is that the role of the school mental health professional in improving the mental health status? I think if this goes on, our school mental health program will really strengthen itself.
Okay, I've just given a few things that I thought: mental health promotion, especially orientation, enabling the students to understand themselves and understand other, others also. And I also spoke about promotive and preventive services. Especially, I'm looking at here as student enrichment program. Focusing on mental health skills, specific programs that help them. Because I think our director spoke about suicide, and even we had Dr. Janardhan speak about suicide. I think these are programs which will enable them to have better coping skill. ಒತ್ತಡ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ, they won't take suicide as an answer for it. And I think what is very important for me, the structured class, it has to be in a structured classroom interaction. It can be in a group interaction. It can be in an informal, but it has to touch, for me, all the school children that are there. So with that, I just want to conclude by saying that school mental health program, I think, will work much more better on the model of mental health promotion, prevention, and early intervention. And promotion of mental health in school is essentially what it needs is retuning, revamping the existing system and making it more conducive. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. We want to support and improve the well-being of the child, improve the well-being of people in the community. ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, it is not only by mental health professionals, it is not only by school authorities, nor is it only by teachers. It has to be a joint effort of all the stakeholders. So this is some, random thinking that I have done when they told me about, just to highlight the school mental health programs in India. So I just am putting my views, and I'm open for others' views. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Shekhar. And your years of experience filters through in this fantastic talk that you delivered. And it really highlights the importance of the interdisciplinary, intersectoral collaboration across the whole system, rather than one system trying to address the issue. So we really thank you for your talk. And please, we'll wait for the question and answer session. I bet there'll be many questions that people may have for you. Thank you. So our next speaker will be Professor Purnima Bola. Purnima is a professor of clinical psychology in NIMHANS, and is also a therapist, a supervisor, teacher, and a researcher. She has completed her MPhil and PhD from NIMHANS and has held several research grants from government and other organizations. Her research interests include youth mental health and suicidality, personality dimensions, and psychotherapist training and development, with a special focus on ethics and reflective practice. Her forthcoming book, Reflective Practice and Professional Development in Psychotherapy, will be published later this year. She is a co-investigator on the SAMA project. Over to you, Purnima. Thank you so much, Pawan, for that introduction. I'm really happy to be here. And I think it's a wonderful topic that I'm going to speak about, and that is networking. In some ways, when we have started working on the SAMA project together, you can see there are so many different individuals from organizations across India and in the UK. So I think we are really exemplifying what networking is all about. We are already learning so much from each other, connecting and growing together. And perhaps that's the thing that we want to extend on as one of the major objectives of our project also. The next slide, please. So what we imagine is, this is a 3-year project. It sounds like a long time. It sounds like we have a lot that we can accomplish. But our concern is that we don't want the work to just sort of evaporate after the 3-year period. We want to sow some seeds, connect, network, provide spaces and platforms to work together so that there's something lasting, something that enriches the entire field of school mental health. We've already heard from Dr. Amila just now about how much more there is to do. While we know things that work, we also know that there are challenges, there are barriers, and there are some things that are very specific to the Indian context. So we cannot just copy and paste learnings from another context into our settings.
So what we are really hoping to do is to build a professional network for school mental health, both for practitioners and researchers. So mental health practitioners, school counselors, NGOs or other organizations that are closely associated with school mental health. We invite all of you to join us to become part of this network so that we can kind of learn and grow together. The way we see it is definitely a very interactive process. While we have learnings to share, equally there's much to learn from everyone who becomes part of this network. We have a few things that we've started as a plan, and I'll just share some of those with you in terms of some capacity building events that we are hoping to roll out from later this year and into the next year as well. The next slide, please. So when I'm going to talk about these capacity building initiatives, these are just a few things that we want to get started with. Equally, we would like to invite those who join our network to suggest topics of interest, to perhaps contribute as resource persons as well. So this is really just the beginning. We have a website, and I'm going to share the details with you later on. Now, as part of this website, we hope that we're not going to just share scientific publications in journals, but we are going to share our processes, the process of working together, our learnings in resource documents that we prepare. So we're going to make a lot of this just available for everyone who's interested in the area of school mental health. And once again, equally, we would invite other people with experience, with knowledge, with things to contribute to become part of this resource bank as well. Okay, so let me just quickly share with you some of the exciting events that we have planned. The next slide. So you all heard Dr. Siobhan earlier, and she spoke about the importance of co-production. So basically, we want to be sure that all the key stakeholders, all the end users are sort of involved in the process. It's not a top-down approach where we decide what they receive, but it is an interactive, collaborative, flat structure. So there's not a big power imbalance where people come together and you produce knowledge, you decide how the intervention is going to be, you decide how to evaluate it. And so the more the people and the community is engaged in this process, we really do believe that it will be received better and it will have some sustainable impacts. So in this session that is planned, we will sort of outline co-production principles, what are the steps, and also, of course, we recognize it's not easy, so what are the challenges? And our focus is with young people, so a lot of this will be talking about involving young people sort of in this process. Along the way, I think Dr. Siobhan will also talk about things that are specific to Project Sama. We are already learning about many of these principles, and some focus group discussions have already begun right now with the head teachers and other teachers in schools. And we are also going to be involving young persons, parents, mental health practitioners. So this is really something that we will have much to share with you early next year when this event is planned. Next slide, please. So I think just now what Dr. Ramila spoke about is that we may have wonderful modules in place, we may have a lot of research evidence, but implementation, there are some reality checks. It doesn't really work out always in that way. Which is why one of the important aspects of Project Sama is to look at implementation science, how it can help in planning intervention research. How do we the interventions that we have some knowledge and research about, how do we place them into our school setting? How do we ensure that they are acceptable, they are feasible, and they are sustainable? So in this event, once again, we will have an introduction by Dr. Christian about the core principles of implementation science, and he's really an expert in this process with a lot of practice examples from his experience. And once again, the focus will be on school-based programs.
a lot of what we talk about, we really hope not only does it help us in our own project, but it helps anyone else who becomes part of attending some sessions to take these learnings in their own work and their own processes as well. Next slide, please. So here I think my work is much easier because Professor Tolib has already given an introduction to his very exciting and relevant work. I think one of the things that struck me about his talk was the idea that instead of focusing too much on the content of what we do, we need to focus on process and power issues. So I think that's going to stay with me. The title of his session is particularly exciting, about moving mountains. So things that seem impossible to do can be done and can be integrated into policy, particularly if we bring together the evidence we have from research and involve young people's views in this process as well. So youth engagement is going to be another big focus when we're talking about policy, evidence-based or informed mental health policy making. Once again, we're not going to be talking about just globally, but also be talking about specifically within Karnataka. If you notice, in this process, we would expect that participants are quite closely involved in this process. They will help to validate the findings and jointly work together and reflect on what are the strategies that can be used to improve and make this translation into policy making much more inclusive. So really a shared and contextual understanding of both the barriers and the opportunities within our setting related to mental health policy making. The next slide, please. Okay, so youth filmmaking, I think it's a very exciting part of our research venture. I know that our team members are already learning the nuts and bolts of filmmaking and have been experimenting with these videos. The same way we are really hoping to, with Professor Paul's sort of experience, to involve youth filmmaking in this process of co-production, in the process of informing our research plan, and really allowing young people to have a voice in terms of what they want to speak about, and really through this event, those who choose to attend this event will have a chance to explore how do you use this participatory filmmaking process across different settings. What are the skills that are needed? Because you're going to be including other people in this process, which is a very creative one. And we also hope that by the time this event is planned, we will have some snippets of what we have already experimented or explored in terms of filmmaking in the summer project as well. Next slide, please. So one of the sessions that I would be heading would be related to safeguarding processes, policies, and training for school mental health research in India. Now, when we go in to do this research, obviously we have the best intentions to help young people, but we also have to be very careful that we are constantly safeguarding their well-being and safety and welfare in this process. So our research design has to be such that it's not going to impact their safety and well-being. We also have to be responsive to any other risks that we become aware of. So if they are, young people are reporting any experiences of trauma or abuse or any other things that are impacting their well-being and safety, these are things that we have to have clear policies and procedures in place. Once again, we are very clear that we don't want to sort of cut-paste kind of process from other safeguarding documents that may be available elsewhere. So in this session, we hope that participants will engage with us to discuss how do we develop safeguarding policies that are relevant to our context, our local setting, depending on what resources we have available, what are our legal frameworks. In this session, we've also learned to, risk assessment processes. What is the way we make decisions about what we should do in responding to this, and
Also, how do we train people? So I think we have a number of very interesting experiential training methods that we are sort of putting together. And we believe that this sort of session would really support researchers so that safeguarding is well taken care of when they enter educational settings to work with young people and other key stakeholders. Next slide, please. We have one other session that we have planned so far. I do want to say this is not the complete list. It's just a beginning as of now. We have Prachi, who has a lot of experience in implementing mental health programs in India. So how do you make it a reality? Thank you, Sporty. It's a challenge to help parents understand mental health of teenagers because it can be very complex, but it is something that we're going to be trying to learn more about within SAMA. We're going to be using some of a Canadian program on mental health literacy to see if parents in India accept that and can use that type of insight and knowledge to understand their young person and how to help them with good communication. So it's something that we'll be learning about and sharing our knowledge with that. Was that the question, Pavan?
Yes, the question was how to, but I guess what we are trying to do is understand what exactly the parents require, what is their current knowledge, and what is the form that they would accept from us. So it will be learning from the parents as well as co-adapting some of the other things that we know already. That's right. Yes. Okay, so there is one more question. There are some questions which ask about specific people. So we will not be taking that up in this meeting because difficult to answer individual questions because the context and circumstances may not be easy to understand within this larger meeting. So there is a question on, is there a special platform to a children's home in all district? So Purnima, you may want to answer that question if you can. I think the question is specifically asking, is there a special platform to children's homes? I didn't follow the question. I think it's ICPS people would have asked this question, Integrated Child Protection Society. So we have children home at the district headquarters. So how this summer program, children's homes, how the summer program can be helpful in terms of children's home, if I have to take this question in this way, because all these children are also attending normal schools. So most of the children in the children's home, except other centers, they are attending normal schools. So this program can be implemented in the schools. And also we can design some intervention, group interventions, what we would have evolved in the schools can also be replicated in the children's home based on the age group, different age group. So it's definitely going to help them in terms of dealing with their own emotional problems. Okay, so I think in the larger interest of time, we'd like to thank all the participants for the questions they put in. There is a request for you to fill in the feedback form. So in the chat box, Lucy has kindly put a feedback form. We'd be very grateful if you can take a couple of minutes of your time to give us feedback as to how the event went, and that will help us plan the future events. So I would now invite Siobhan Jones, who is the heart and brain of this program, to give a conclusion remarks. So Siobhan is an associate professor of mental health psychology in the School of Psychology at the University of Leeds. She's completed her BSc Psychology at Queen's University Belfast and her doctorate in developmental psychology from University of Sheffield. Her work spanning over 2 decades includes developmental, clinical, and applied health psychology, especially adolescent mental health, school-based interventions, mindfulness, and qualitative, participatory, and co-design methods. She also works with technology partners to develop digital ways of reaching teenagers with mental health support. She has held grants from MRC, ESRC, and AHRC. Siobhan is the co-principal investigator on the summer project. Over to you, Siobhan. Thank you very much, Pavan, and thank you for your flattery as well. I'm only going to take 1 to 2 minutes to conclude, as I appreciate that although it's lunchtime in the UK, it's very late in the day for our Indian colleagues. So thank you for your time, and I'll just take a couple of minutes. I just really want to remark on Dr. Shekhar's comments. I hope, forgive me if I've not pronounced your name correctly, because I think, like many people in the event, that what you said has really resonated with lots of people, because you've really touched on critical points about the reality of the challenge that we face. And we don't just face in India, we face in the UK, we face it globally. To understand about what is driving the change in youth mental health, and also whose responsibility it is to safeguard that mental health. These are not questions that are unique to India by any means, but it is great that we can collaborate across countries, even with different cultures and different school systems, because we see fundamentally the same challenges for youth mental health and the role of schools across countries. So we have a lot to learn and share together. You raised the need for a focus on prevention.
So this is something that's come across very clearly. The funders of research want to focus on prevention, and I think a lot of policies are moving towards a focus on prevention. So I think we're all singing from the same hymn sheet in many ways about this need. You also mentioned the need to be multi-tiered, and that's exactly what we're driving for in SAMA as well, that it's about a whole systems approach from policy through to teachers to the young people themselves. And it's not about just dropping a program into a school and then leaving and having no sustained impact. We've got to be thinking differently from the outset about how we can bring about real, sustainable, authentic change that can help schools and eventually help young people. Because when young people's mental health is safeguarded, everybody benefits. Their academics improve, teachers enjoy school life more, parents like it more when their young people are happy, society benefits. So investing and understanding about the role of schools to safeguard youth mental health is money well spent, we believe. So we in SAMA are really committed to the role of research evidence in driving what we do. We are committed to getting good, robust, credible evidence that can guide our decisions so that when we suggest schools do something, it's because we have the evidence that it makes a difference. So this is something that we're really going to be sharing from our project and sharing with policymakers as well. So it's very encouraging that the Minister is very keen to hear what we find and what evidence we can collect about what works, how does it work, why does it work, and how long might it work for. So these are all really helpful questions, I think, that we can learn from together. I am really encouraged back here in my home office in the UK to hear the passion and the commitment and the interest that there is amongst this diverse audience about changing the way that we think about youth mental health, changing the way that we think about schools, where we ask young people to go to every day and yet still expose them to so many risks to their mental health. So I'm really, really excited about the potential of the collaboration and the expertise that people can bring to this new network that we want to develop, to keep our conversations going, to keep our passion going, to share our insights and evidence together from a range of different stakeholders. We really believe that collaborative relationships and sharing our knowledge is a foundation that can help everybody. So I'm going to end by thanking our funders, because without them, we wouldn't be able to do any of this. So a big thank you to our funders in the UK. A range of research councils and government bodies are funding this. So we acknowledge their huge contribution to this work. And also thank you to my counterparts in NIMHANS, who have done a fantastic job today in bringing everybody together and coordinating all of the technology, which is very stressful for our team. So thank you to them for doing all of that. And just want to end by really extending that warm invitation to all of you to join our network. You can also just sign up to our newsletter on the website if you just want updates. Maybe you don't feel you want to be part of the network, but there's other ways to keep in touch with how the project is progressing. So please take a look at our website to sign up quickly to that. And a final question, or a final plea really, to please do fill in our evaluation form. It's very quick, it will only take 1 minute, but our funders expect us to collect this evidence that we are sharing our project and we're inviting people to join us. So it would be so grateful if you could take a moment to do that. So I will end there by thanking you all once again. A very big thank you to all of our speakers and contributors. And thank you for taking your time to come to this event this afternoon. And we hope to hear from you and work with you in the future as well. So thank you very much, everybody. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪವನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಡಲಸೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ವಾಯ್ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ
Thank you, everyone. We will now end the meeting. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone.